So yeah, I think we can get started. So yeah, வணக்கம் and hi everyone. Thanks for everybody joining. ஸோ இந்த தமிழ் மூவி வீக்லி மீட்டப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஹோஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு, ஏன்னா ஆல்ரெடி வி நோ இட். அண்ட் நம்ம தமிழ் மூவியில் பாட்காஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டுட்டு இருந்தோம் நிறைய. ஸோ அதை கேட்டுட்டு ரகு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஹி வாண்டட் டு டெல் ஓகே சி நம்மளும் நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் இருக்குது நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 months முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் டுக் திஸ் மச் டேஸ் டு நம்ம ஆக்சுவலி தமிழ் மூவியில் கொண்டு வரதுக்கு இவ்வளோ நாள் ஆச்சு. பட் இட் வாஸ் ஒர்த் அ டைம். ஐ வில் டெஃபினெட்லி பிலீவ் இட் வில் பி ஒர்த் அ டைம். அண்ட் ரகு பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஹீஸ் ஒர்க் வித் டாப் லெவல் எக்ஸிக்யூட்டிவோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. He's working in AWS and he has completed a lot of certification, CKS, AWS, everything. And he handled large project, like large set of projects, like projects it announced like கொஞ்சம் மியூட்ல இருந்துக்கோங்க ராஜி. ஸோ யா, ஸோ இஸ் ஹேண்டில்ஸ் வித் big projects he has handled and he has vast amount of experience and நிறைய C-level executive கூட அவங்க பேசியிருக்காங்க. He has a chance to interact with, so which comes with many big experience, I would say. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் he want to share with நம்மளோட கம்யூனிட்டி. அண்ட் நம்ம இப்போ க்ரோ ஆகணும்னு நினச்சிருக்காங்களா அவங்களுக்கு இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் நான் நினைக்கிறேன் ஆர்மோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை ரகு இஸ் ஹியர். ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் ஜி ஃபார் கமிங் ஹியர். அண்ட் the topic actually it's a very interesting topic, so welcome once again ji. So we'll start ji. All right, perfect. Thanks for the introduction, Armugam, and really appreciate that. And thanks everyone. Whoever joined here, they want to grow into next level, where you are at right now, you want to go next level. அதுக்கு தான் வந்து இங்க வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா, எப்படி நம்ம வந்து grow ஆறது, எஸ்பெஷலி தமிழ் கம்யூனிட்டியில நம்மளாம் ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணுவோம். நம்ம ஈவன் தோ வி ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டேலண்ட், ஸோ வி ஆர் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் அவர் செல்ஃப். ஆக்சுவலி ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பிரஸ் அவர் செல்ஃப், ஸோ டைம்ல வெயிட் பண்ணுவோம். அவனே பார்த்து அவனே நம்மள ப்ரொமோட் பண்ணுவான், அவனே வந்து எல்லாம் பண்ணுவான் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். நடக்காதுங்க, அதெல்லாம் நடக்காது. இவன் நல்ல வேலைக்காரன்டா, ஹி இஸ் கோயிங் டு டு எ குட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சிருப்பானே தவிர நம்ம வந்து கொண்டு போக மாட்டோம். So that's why I was thinking, and personally I experienced and I have seen a lot of folks, they have very good talented people, but they want to keep them as a talented actually, even utta vera option. Everything's fine? Yeah, everything fine ji. I'm just muting the people. Sure. I think mute la பேசிட்டீங்க. You're in mute. Raghu ji, you're in mute. Sure. Yeah, Srinivas, could you please mute? Yeah, mute பண்ணியாச்சு. Yeah. Perfect. All right, so let me share my screen and I will go from there. Okay. Right. Armugam has not given him as a co-host. You still made me co-host. No. Raghu, you can share it. Sundar, you can share it. Yeah. You have access ji. Yeah. So yeah. Can you see it? No, share agala. You can share. Okay, sure. It is screen. Error ji. Yeah, it's saying. So can you see my screen now? Okay. First time. Oh, first time. Super ji. Nice. Thank you. This is Prakash. I am attending first time now. Oh, hi. Thanks, Prakash. A lot of first times. And the topic, I think you guys are interested in it. I think. Yeah, even I was very interested. Yeah, thanks, Prakash. Yeah, okay. Dilip here. Now second time பேசுறேன். நான் வந்து 2016 I learned big data from you. Yeah, ji. Dilip, உங்களை மறக்க முடியுமா? I know. Dilip, பேரை கேட்டாலே I know you. Bangalore, right? Yes, Bangalore, yeah. நம்மளும் பேசுறோம். For UBS, yeah. Oh, okay. இப்போ எங்க இருக்கீங்க ஜி? பெங்களூர்ல தான் இருக்கேன், UBS. Oh, UBS Bangalore. Super ஜி. Nice. Long time. நீங்களும் வந்து you also choose one topic. உங்களுக்கு content இருக்கு. You can also give such topics. Sure, host ஆவாங்க. Yeah, definitely. Yeah. And thanks for all the good work that you're doing. Sure. Thanks a lot. உங்கள மாதிரி you guys are inspired first. நீங்கலாம் வந்து இனிஷியலா நம்ம கிட்ட பேசுனது அந்த இது கம்யூனிட்டியா grow ஆறதாஞ்சி. Now I think we are able to see. Can you see it now? Yes ji, perfectly. Perfect.
Okay, Mac, I think we have to give permission. Yeah, that's right. So can you see my screen? Yeah, we can see. Everybody can see? Yes, G. Okay. Thank you. So introduction part on the Armug complete பண்ணிட்டாடி. So I don't know. ஒரே ஒரு சின்ன உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்க வர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் பத்தி சொன்னீங்கன்னா it will be inspiring many people. So yeah, sure. So I worked for different organizations. So initially I worked with a manufacturing company. So I started as a programmer, project lead, program manager, and director. Worked with a different company. That's a manufacturing company. And after that, I moved into the cloud technology. And the cloud technology, I worked for different consulting companies. And finally end up with, I was working with Amazon right now. I'm working with Amazon. So the projects are like, big, huge medical companies. And, they want to migrate and the existing process, they want to modernize the application. So I work for different applications. So those are the multi-million-dollar projects. That's a project I work on. So my main focus is how to understand the customer expectation. I'm going to customer expectation. Based on that, I'm going to give the solution to that, actually. That's for some main role, actually, I was played. So communicate with the C-level executives and understand where their vision and mission statement. So based on that, I need to move forward. That's what I do for all the times, actually. Okay. Are you with me? Yes. All right. Sure. So the main purpose of this meeting is not only for I'm just all the time I'm talking and you just need to listen. It's not like that. I want to make it like a discussion group. So whenever you have some questions and a clarification, just stop me. That's what we need plan to do. Okay. So my skills and knowledge started with the AWS and DevOps, DevSecOps, SRE. Right now, I'm focusing on AL, AI, ML, and the DL process. That's what I'm navigating to my career path and growing like that, actually. Okay, that's what I'm doing. So I want to share a small story. But now, actually, on the manufacturing company, the work actually, I was a senior project manager. Okay. So I was really good at technology. That's why they promoted as a project lead and a project lead to project manager. So I was working them. So then it is lined up. There's a director job was open. So I was okay. I thought that okay, I'm really good at what I'm doing. So I thought okay, I'm going to get promoted as a director. That's what I was. அதுதான் நான் எக்ஸெப்ட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி. ஓகே, நான் டேட்டா ப்ரமோட் ஆச்சு. அப்போ புதுசாக ஒரு மேனேஜர் ஜாயின் பண்ணாரு. ஹீஸ் ஃப்ரம் MBA, ஹி காட் MBA அண்ட் ஹீஸ் ஃப்ரம் ஹார்வர்ட் அண்ட் ஹி ஆல்சோ நியூ டு த டெக்னாலஜி வாட் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஹி ஜாயின். கார்பரேட்ல என்ன கேட்டாங்கன்னாக்கா அவர் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணுங்க. ஸோ ஹீஸ் ஃப்ரம் காலேஜ் கிராஜுவேட், அவர் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணுங்க. அவர் இங்கே யூஎஸ்ல born and brought up here and he went to Harvard and he's a very good smart person and he has a very good communication skill and technology. நம்மளுக்கு என்னதான் பேசணும், we have some accent, right? We have some accent and a lot of challenges we have, but we are really good at technology. We are really good at tech. Nobody going to kill us like based on the technology. So now we're going to train பண்றேன் actually. What is the technology, how the team, how you are going to manage the team and what is the challenges, how whenever company புதுசா இதை அக்வயர் பண்ணாக்கா என்னென்ன செக்லிஸ்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணணும், எப்படி நீ மானிட்டர் பண்ணணும், எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும். Those things are I'm explaining to him actually. I am grooming him like like in futureல உனக்கு ஒரு டீம் வருது ஒன்று பண்றேனாக்கா எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. So I'm grooming him actually. Yeah, so இப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படிலாம் பண்ணணும். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைரக்டர் ப்ரொமோஷன் I'm waiting and he also appreciating like okay, once you become director, okay, I will handle team, you need my support like that actually. But அந்த பொசிஷனுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா they tried to promote that guy because he is from Harvard and he has a very good communication skill. I was very upset. என்னடா இது, நம்ம இத்தனை வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இவ்வளவு ஸ்கில்ஸ் இவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு அண்ட் நம்மளுக்கு இன்னும் நோட் எல்லாமே தெரியும், அப்புறமேட்டு என்ன பண்றீங்க ஏது பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு I was really upset. Then நான் என்னுடைய அந்த விபிட்ட பேசுறேன். நான் ஆக்சுவலி என்ன பண்றீங்க, இது மாதிரிலாம் பாலிடிக்ஸ்ல எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது,
You guys are like, புதுசா வந்தான். So he has a skills and knowledge, and I'm also, he is reporting to me. நான் அவனுக்கு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அவனுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணிருக்கீங்க. இல்ல இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டைரக்டர் லெவல்னாக்கா நீ வந்து சி லெவல்ல இருந்து எக்ஸிக்யூட்டிவோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும், ஃபார் விபியோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அப்புறமேட்டு சிடிஓ சிஎஃப்ஓ அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும், கார்பரேட் லெவல்ல டிராவல் பண்ணணும், அது பண்ணணும் இது பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து you don't have the casual communication skills actually. The casual அப்போ வந்து திடீர்னு ஒருத்தனை மீட் பண்ற அப்போ வந்து உனக்கு வந்து ஒரு கேஷுவலா பேசுறது, மீட்டிங்ல வந்து you are good at projecting like at the technology, but it's not good at like casual kind of what's going on, how the things are going on. It's not good at actually. பட் அது வந்து சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு தான். பட் வந்து ரியலா வந்து என்னன்னாக்கா they are expecting a lot actually. That's what we are going to talk about, that solution to work on. That's what we are going to discuss on that. So then I was working with my VP, and I'm trying to see like what skills and knowledge I'm lacking of. Then I fill the gap. Then after that, like that guy got promoted and he moved to some other state, and I got promoted as a director on the job. So then I realized that, okay, so yeah, வந்து the gap வருது. Why we are stuck with these things? So why we are not, and whenever they trying to think about promoting someone, why I'm not pop into their mind? ஏன் வந்து அவங்க மைண்ட்ல வந்து ஏன் நம்ம வந்து வர மாட்டேன்றோம், ஏன் இன்னொருத்தன் வந்து வரான், even though he doesn't have skills and knowledge, why he is coming? So those things are made me like, okay, these are things are missing. Okay, I need to work on it actually. That's what I did. So this is a small story. Okay, I don't want to take much of your time. So let's move on to this. Okay, let's talk about this one. So in the இதுல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம், and not like a one way presentation, like I'm going to presentation, just what I went through. So I'm discussing here, and I want your opinion as well. Okay, sure. So Tamil boys, especially I'm focusing here for Tamil boys actually. Can you see my screen here? Yes, correct. Okay. Tamil boys are very shy. Okay, is it very shy? நம்பலாம். பிகாஸ் நம்மளுடைய கல்ச்சர்ல வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து நான் கீழே போட்டிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. என்னன்னா, நார்த் இந்தியாவில் ஒரு மேரேஜ் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், எல்லாரும் வந்து டான்ஸு பாட்டு, அது டசன்ட் மேட்டர் வாட் ஏஜ் தே ஆர் ஆக்சுவலி, லைக் தே ஆர் லைக் கம் அவுட் அண்ட் தே பிளே அண்ட் டான்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். நம்மளாம் வந்து கல்ச்சர் ஓரியன்டா வந்து என்னன்னாக்கா அமைதியா இருக்கும் ஆக்சுவலி. மேக்ஸிமம் வந்து எவ்வளவு தூரம் காமா இருக்குமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து காமா இருப்போம். பிகாஸ் த ரீசன் வந்து நம்மளுடைய பிராட் அப் அது மாதிரி இருக்கும். நிறைக்குடம் ததும்பாதுன்ற மாதிரி கான்செப்ட்ல வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவுதான் நம்மகிட்ட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து அந்த அளவு வெளியில வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்புறமேட்டு நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி ஃபோக்கஸ் ஆன் எஜுகேஷன், ஸ்டடி, ஃபேமிலி அப்படி இருக்கும். நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் கோயிங் டு பி நாட் வெரி அவுட் கோயிங் ஆக்சுவலி. ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணணும், அது பண்ணணும், அது பண்ணாக்க not, I'm not saying everybody, like 80% of them, like not 20% of them, we are not that much, and prefer to keep themselves actually. நம்ம வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம மனசுல வச்சுமே தவிர நம்ம வந்து வெளியில இருந்து வர மாட்டோம். So this is like general study I got from web. So these are the general study about Tamil boys. So why we are kind of like a shy, and we are not outgoing. Okay, so appropriate, then the next step is like, if you are 10 years in a company but your title is not changed, you are not going to promote it, this is the right place we are going to discuss about that one. So why we are not stuck in the same title for 10 years? Okay, what is the reason? Why? What is the gap? Why we are not filling those gaps? Do you need any help on that one to fill those gaps? And how we are going to achieve that one? It's how we are going to get promoted. That's what we are going to talk about that. All right. And what I'm lagging behind on actually, that's also the question. Like, ஏன் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணணும்? I don't have no idea what I need to do to move forward with it actually. What I'm lagging off, எனக்கு என்ன கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லையா, நான் பேசுறது ஒன்று புரியலையா, what is lagging off? That's what we need to ask actually. Okay. And I'm not sure what I need to do to get promotion actually, So எனக்கு டெக்னாலஜி நான் வந்து good at all the technology, எனக்கு இங்கிலீஷும் நல்லா பேச தெரியும், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் ஆனால் somehow something is missing. Okay, what is missing? That's what we need to think about and talk about this.
So இது வந்து FANG. How many of you know about FANG? Please put it on the chat box. How many of you know about the FANG? Okay, sure. So ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட், நீங்க சொன்ன ஷைன்றது யூ கேன் அட்லீஸ்ட் இங்க ஷை இல்லாம நீங்க பேசலாம், இல்லைன்னா யூ கேன் புட் தெரியும் தெரியாது யூ கேன் புட். தேங்க்யூ. yeah, that's right. Okay, all right. Anyway, 3 3. Okay, sure. So FANG is like in the FANG began like a mang actually, it means like a Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. This is called the FANG actually. So இந்த கம்பெனில நீங்க வந்து வேலை வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இது அமேசானுக்கு வந்து அப்ளை பண்றதுக்கு நான் வந்து ஐ டுக் லாங் டைம் டு அப்ளை, பிகாஸ் அவங்க கொஸ்டின்ஸ் இப்படி கேட்பாங்களாமே அப்படி கேட்பாங்க. ஈவன் தோ ஐ ஹேவ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ், just I waited for a long time to apply for that company. So அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா கூட this is the way we can talk about. So Amazon, they always says leadership principles, like almost 16 leadership principles actually, so we will discuss that one also. Like for example, any big organization or small organization, doesn't matter எவ்வளவு size of a company is, do you familiar with all these leadership skills actually, leadership principles? Do you know that what is the principles and how you need to work on it actually? That also you need to work on it. And so this one, so keep in mind, this is a star. Whenever you are trying to talk to someone in an organization or interview process, or you are talking to your customer or whoever it may be, or your executive stakeholders, like you are going to talk to, you need to use the STAR schema: situation, task, action, and result. That's what you need to talk to. So we will discuss that one also. So there are a couple of red flags. Red flags means like when you are working in an organization, you're not going to promote it, and you are not going to promote it, and some of the things are really a red flag for you actually. So you are trying to communicate with someone, you are testing passing your office, you are passing. Upon they saying, I don't understand, can you repeat again actually? So that also really red flag. And நீங்க பேசும்போது நீங்க வந்து லைட்டா நர்வஸா இருக்கீங்க, ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுக்கும் போதோ ஒரு பேசும்போதோ, that's also a big red flag. About faster பேசுறது actually, like each word வந்து enunciate பண்ணாம faster பேசுறது. அப்புறமேட்டு நீங்க பேசிக்கும் போதே you forget something actually, you want to try, if you're going for a meeting or you are going to give a presentation and you want to try to tell something but you totally forget about that actually. Okay, and addition to that, if நீங்க வந்து ஒரு மெக்டானல்ட் போறீங்க இல்ல டேக்கோபல் போறீங்க, டிரைவ் த்ரூல இருக்கீங்க, அப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி அது வந்து கரெக்டா ப்ராசஸ் பண்ணலன்னு வச்சுங்களேன், ஐ வாண்ட் சம் மேக் பர்கர்ன்றது வந்து ஏதாச்சும் நீங்க வந்து சொல்லி அவன் வந்து நான் வந்து ஃப்ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணேன், அவனை ஸ்ப்ரைட் கொடுத்தான் ஆக்சுவலி. Okay, these are the challenges, like for example, how you are going to communicate. Okay, இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்கா வரணும், அது red flag. But it's not like for example, it's not going to stop you from there actually. இது வந்து எதுக்குனாக்க நம்ம எல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பை ourselves, நம்ம வந்து இதெல்லாம் இருக்கா, நமக்கு இந்த சேலஞ்ச் இருக்கா, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, இங்க வந்து என்னன்னாக்க இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா வந்து இந்த சேலஞ்சஸ், இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வந்து எப்படி வந்து அதை சால்வ் பண்ண போறோம், அதுதான் நம்ம இங்க பேச போறோம். ஓகே, ஸோ என்ன இன்னைக்கு டுடேஸ் மீட்டிங் என்ன, பில்ட் கிளாரிட்டி, கான்ஃபிடென்ட், எப்படி வந்து அச்சீவ் யுவர் கரியர் பாத் ஆக்சுவலி, தட்ஸ் வாட் வி ஆர் பிளானிங் டு டு. ஸோ இது வந்து நான் வந்து சோஃபா நிறைய பேசியிருக்கேன். ஓகே, இது வந்து ஜென்ரலா வந்து நான் வந்து எல்லாம் த்ரோ பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து ஸோ ஆடியன்ஸ் சைட்ல இருந்து நீங்க ஏதாச்சும் உங்களுடைய சேலஞ்ச் வந்து சொல்லுங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஏதாச்சும் ஜஸ்ட் டெல் சம்திங் ஆக்சுவலி. You can unmute and you can talk about something. So we think that like whatever we have is like enough. கொஞ்சம் வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல.
ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்ல நம்ம என்னன்னா நமக்கு ஓகே இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு ஒரு சமயம் நினைப்போம். ஸோ அதனாலே நம்ம க்ரோ ஆக மாட்டோம். ஓகே, that's right. It's that's true. Like இந்த ப்ராசஸ் வந்து எதுக்கு அப்ளை ஆனாக்க, இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இருந்தீங்கன்னாக்க this program is not going to work for you actually. Someone, okay, I'm working hard, I want to get promoted. Why I'm not get promoted? எனக்கு வந்து காம்படிட் பண்ண முடியல, என்னால வந்து மற்றவங்களோட வந்து பெஸ்டா காட்ட முடியல அப்படின்றப்ப வந்து நீ வந்து என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான். Got it? So yeah, so நம்ம என்னதான் வேலை பண்ணாலும் நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு exactly. So that's the thing, like for example, that's the way, like for example, what we need to do, what how we need to work on, what we need to work on. Okay, that's what we're trying to do. Okay, பாஸ்கர், இன்னொரு சேலஞ்ச் வந்து என்னன்னா ஈகோ. நம்ம தமிழ் பசங்க எஸ்பெஷலி டெக்னிக்கல் சேலஞ்ச் இருக்கிற பசங்க, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம பண்ணுவோம், அவங்களா ரெகனைஸ் பண்ணுவோம், நம்மளா போய் கேட்க மாட்டோம். That's right. நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம என்ன இப்போ அவங்களா ரெகனைஸ் பண்ணிட்டோம், நம்ம என்ன நம்மகிட்ட ஸ்கில் இருக்கு, நம்மகிட்ட திறமை இருக்கு, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து செல்லிங் ஆஃப் அப்படின்றது வந்து நம்மகிட்ட கம்மி. செல்லிங் ஆஃப் தான் ஷோ ஆஃப் கூட சொல்லலாம். அது அதர் வேர்டு வந்து ஷோ ஆஃப். ப்ரொமோட்டிங் யுவர் செல்ஃப் என்பது வெரி கீ திங் ஆக்சுவலி. பட் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஒரு 10 வருஷமா நான் பார்த்துருக்கணும். பட் ஐ எம் ஹேவிங் மோர் தென் 25 years of experience. But what I am saying is about me only. Okay. Exactly. நம்ம என்ன நினைச்சிருப்போம், பாஸ்கர் டெக்னிக்கல் பயங்கர அப்படி நம்ம சொல்லுவாங்க. ஆனா அது பிஹைண்ட் ஸ்கிரீன்ல நம்மள எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த பெருமையிலேயே நம்ம உட்காந்துருவோம். ஆனா நம்ம கோல் என்ன, நம்ம அடுத்த லெவல் போகணுமா, இதுலயே கொஞ்சம் மைண்ட் இருவோம். இது வந்து ஐ எம் சீனிங் தட் நம்மளை எப்படி அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்கன்றது வந்து புரியது ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி. பட் திஸ் இஸ் கீ திங் ஆக்சுவலி. ஈகோ வந்து இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலி. அவர் கோல் வந்து இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து இப்ப இருக்கிற அப்பெல்லாம் கிடையாது, லாயல் அப்படின்றது வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. தமிழ் பீப்புளுக்கு ரொம்ப லாயலா இருப்பாங்க ரெகுலரா கேட்கணும். ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் கீ சேலஞ்சஸ் சார். நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது அது ஆக்சுவலி ஈகோன்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா, அது ஆக்சுவலி என்னன்னா, இப்போ சில பேர்லாம் வந்துட்டு போய் மீன்ஸ் ஓகே நம்ம அந்த அளவுக்கு இருக்கமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி மேபி. எக்ஸாக்ட்லி. இதுல வந்து என்னன்னா ஜி, இப்போ வந்து ஜெனரலா வந்து இப்ப நம்மளோட சேலஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னாக்கா, even though you have great product, okay, even though you have great product, if you don't have a proper marketing technology, market technique, so you can't sell your product each, right? That's the thing actually. Number one actually is a product actually. We have a skills and knowledge and everything. So you have to market yourself. Adhanalda they nowadays like a very hot topic is personal branding. We are going to talk about personal branding, you know, how you are going to promote yourself. Even though you have skills and knowledge, how you are going to, and when and where you need to promote yourself. That's what we are going to talk about. Okay. So thanks Ji. Thanks for your great discussion on the point. Can I add one more point? Sure. Yeah. எனக்கு வந்து என்னன்னா, ஐம் ஆல்சோ டெக்னிக்கல் கை. எனக்கு வந்து நிறைய தெரியும். பட் எனக்கு எப்பவுமே மனசுல ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், ஐ டோன்ட் நோ திங்ஸ்னு. பேசுறப்ப வந்து ஐ மீன் ஐ ஹேவ் குட் rapport with my managers, directors, MDs. I'm visible to everyone, but still I have that feeling that I don't know things. Okay, அது வந்து அது ஏன் வருதுன்னே தெரியாது எனக்கு. அது I don't know how to overcome that. But I speak technical things, I am able to convey them, my ideas and all that all goes fine. But still I'll have that feeling I don't know things. Okay. Yeah, we will discuss the challenges. So right now what we are going to discuss the challenges and the solution also. So I note your point. You have a very good technical skills and knowledge. You don't know when to promote yourself and how to, you know, promote those things, right? Yeah, so that's also we are going to discuss. Okay, the solution. What's your name, Ji? Dilip. Dilip. Okay, sure. I'll keep a note here and we'll discuss on that. So Ji, inga vandu challenge vandu enna, so we have some skills and knowledge and we are going to discuss and we are going to promote.
So that one we can understand. Okay, that's other challenge we have. In addition to that, ஜென்ரலா வந்து நான் வந்து என்ன கேட்கறேன்னாக்க, இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் மூவி பாக்குறீங்க, ஏதாச்சும் மூவி உங்களுக்கு வந்து எத்தனை பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது? ஓகே, இது எந்த மூவினாலும் நீங்க எடுத்துங்க, ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்துங்க, இல்லை கேஷுவல் மூவி எடுத்துங்க, உங்களுக்கு வந்து எந்த பர்சன்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது? ஓகே, ஸோ சூன் வந்து என்ன வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கனாக்க, யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட்லீஸ்ட் 80% ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் வித்வுட் த சப். ஓகே, தட்ஸ் a way you can grow actually, you know. இன்னும் வந்து உங்களுக்கு மூவி பாக்குறீங்க, இப்போ நான்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து சாக்கி சான் மூவி எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ஃபைட்ஸ் மட்டும் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். அடிஷன் டு தட், வாட் த டயலாக், வாட் தே டாக்கிங் அபவுட், அதெல்லாம் வந்து ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த டயலாக் மூவிஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, தீஸ் ஆர் சேலஞ்சஸ். அப்புறமேட்டு இந்த ரீசெண்டா என்னோட ஒய்ஃப் வந்து ஒரு புக் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க, த கிரேட் அட்வென்ச்சர் ஆஃப் சாமியல் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு புக் ஒன்று. அந்த புக்கு படித்தேன், 2 பேஜ். எனக்கு வந்து அதில் வந்து 80% ஆஃப் வேர்டு வந்து எனக்கு வந்து புரியவே இல்லை ஆக்சுவலி, என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரியவே இல்லை. ஸோ தென் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதே மாதிரி ஸோ நீங்கள் ஒரு புக் எடுக்கிறீங்க, ஒரு நாவல் எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் அமெரிக்கன் நாவல் ஒன்று எடுக்கிறீங்க, அது படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து ஹவு மெனி கண்டென்ட்ஸ் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி, ஏன்னா அது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க வந்து செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னாக்கா, நீங்க செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அட் த சேம் டைம், ஸோ வி ஹேவ் அ சொல்யூஷன் டு ஹவு டு ஒர்க் ஆன் இட், வாட் யூ நீட் டு ஒர்க் ஆன் இட். ஓகே, ஸோ இந்த கல்ச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி, ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன் தட் நார்த் வர்சஸ் சவுத். நம்ம வந்து மேரேஜ்னாக்கா போவோம், அமைதியாக கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டோம், நம்ம வந்த மாதிரி இருக்கும். நார்த் இந்தியன் வந்து நைட் வந்து மெகந்தி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ட்டி மேலே பார்ட்டி இருப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் வெரி அவுட் கோயிங் அண்ட் தே எக்ஸ்பிரஸ் தெம்செல்ஃப் ஈவன் தோ. ஸோ ஒரு ஆஃபீஸ் பார்ட்டினாக்க நார்த் இந்தியன் வர்சஸ் சவுத் இந்தியன்ஸ் நம்ம கூப்பிட்டா கூட அப்போ எப்படின்னாக்க, தே கம் ப்ரிப்பேர்ட் வித் எவ்ரி திங் அண்ட் தே ஆர் அவுட் கோயிங் ஆக்சுவலி. நம்ம வந்து போனோமா சைலண்டா வந்து நம்ம ஏதோ பார்த்தோமா வந்தோமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆக்சுவலி. இது வந்து என்னன்னாக்கா நம்மளுடைய கல்ச்சரை வந்து என்ன மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாம் அமைதியாக வந்து சாதிப்போம், அதுதான். அப்புறமேட்டு இன்னொன்று என்னன்னாக்க, நான் சின்ன வயசுலலாம் நான் படிக்கும்போது லவுடாக படிச்சுன்னு எங்கள் ஃபாதர் வந்து சொல்லுவார், ஏய் மனசுக்குள்ளே படி, ரொம்ப சத்தம் பண்ணாத, எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும், ஸோ அதனாலே நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் எக்ஸ்பிரஸிங் அவர் தாட், நம்ம பேசுறதை கம்மி பண்ணிட்டோம். தட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐ எம் நாட் ஷூர் யூ கைஸ் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் நாட். மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி மனசுக்குள்ள படிக்க தான் பார்ப்போம், மனசுக்குள்ள சொல்லிக்க தான் பார்ப்போம். டெக்னாலஜி கூட நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டோம், அதை மனசுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் வச்சுப்போம். அதாவது அப்புறமேட்டு ஒரு ஏதாச்சும் நீங்க சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டீங்க, ஒரு டெக்னாலஜி பண்ணீங்க, சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டீங்க, ஏதாச்சும் நீங்க ஒரு அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க, நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, நீங்க அதை எதாவது செலிப்ரேட் பண்ணீங்களா? ஜஸ்ட் உங்க ஃபேமிலியை வெளியிட்டு போயிட்டு, டுடே we are going to celebrate because I got a certification. Hey, today we are going to celebrate because I got promoted. Today we are going to celebrate because of I achieved some goal, I achieved some project. எப்பயாச்சும் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோமா, அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கோமான்றது நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த கோர் ஃபேக்டர் இஸ் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் இன்டைரக்ட்லி. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரொமோஷன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். எப்படின்னாக்க இதெல்லாம் வந்து பார்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, இஸ் இட் மேக் சென்ஸ்? Yes. Okay, perfect. Sure. All right. So let's talk about the solutions actually now. So as I mentioned earlier, like personal branding. Okay, இது வந்து எப்படின்னாக்கா, இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நான் வந்து இந்தியா போனாக்கா நான் வந்து டிரைவ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து யூஎஸ்ல வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு நான் இந்தியாவில் போய் டிரைவ் பண்ணுறேன்னா உண்மையிலே அந்த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். இன்னொன்று என்னன்னாக்கா, அந்த க்ரௌடில் வந்து எனக்காக வந்து டிரைவ் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி. எப்போ குறுக்கில் வருவாங்க. யூஎஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் பிளைண்டாக நான் வந்து டிரைவ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ 100% பிலீவ் தட் நோபடி கோயிங் டு கிராஸ் த ரோட் ஆக்சுவலி. அது மாதிரி இப்போ இந்தியாவில்னாக்கா எனக்கு வந்து ரியல் சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மெஸ் அப். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ பிக் அ டிரைவர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஈவன் தோ வந்து நாங்கள் வந்து டிரைவர் வந்து ஃபைன் பண்ணாக்கா, தேர் ஆர் மோர் தென் 10 டிரைவர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஷோ அப். பட் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு டிரைவர் ஒருத்தர் வந்து அவர் நேம் வந்து ராம். ஸோ அந்த டிரைவர் தான் நான் வந்து வேணும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன் சொன்னாக்க, ஹீ கிரியேட்டட் பிராண்ட் ஆக்சுவலி. சார் நான் வந்து ட்ரஸ்ட் வருது, நான் வந்து கரெக்டாக கொண்டு வருவேன். ஸோ அது மாதிரி வந்து அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணனால, ஸோ அந்த டிரைவிங் வந்து நான் வந்து
அந்த பர்டிகுலர் டிரைவர் தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அ பிராண்டிங் ஆக்சுவலி. ஸோ இட் சீம்ஸ் லைக் ஹீஸ் அ கோ டு பர்சன் ஆக்சுவலி நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல. ஸோ ஒரு 10 டெவலப்பர் இருக்காங்க. 10 டெவலப்பர்ல வந்து ஸோ நம்ம மேனேஜர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணும்போதோ, இல்லை வந்து நீங்க வந்து சீனியர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஒரு 10 சீனியர் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணும்போதோ, அதே மாதிரி 10 டைரக்டர் இருக்கீங்க, உங்க விபி இருக்காங்க, உங்களை வந்து கான்டாக்ட் பண்றாங்களோ, அப்போ வந்து ஹவு டு யூ நோ லைக் யூ ஆர் த கோ டு பர்சன், ஹவு டு யூ மேக் யூ ஆர் த கோ டு பர்சன். ஸோ நீங்க அந்த பர்சனல் பிராண்டிங் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்களா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து எப்படி நீங்க பர்சனல் பிராண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும்னாக்க, யூ ஹேவ் த ஐ மென்ஷன் த பிரின்சிபல்ஸ் ரைட். கஸ்டமர் அப்சஷன், இந்த கஸ்டமர் அப்சஷன் நம்ம பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுல வந்து என்னன்னாக்க நீங்க வந்து எப்படி உங்க பர்சனல் பிராண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணீங்க, அந்த பர்சனல் பிராண்ட் மூலியமா உங்க டைரக்டருக்கு நீங்க வந்து எப்படி சொன்னீங்க, நீங்க வந்து யூ ஆர் த டிஃபரெண்ட் தென் அதர் பீப்புள், எப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்றது தான் அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அசைன் பண்ணாங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க, நீங்க கொடுத்தீங்கன்றது வந்து ஜஸ்ட் ஜெனரல். ஓகே, பட் அண்ட் டாப் ஆஃப் இட் நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்க அப்படின்றப்பதான் நீங்க வந்து when you have chance you can go ahead and take a look at the leadership principle in Amazon. ஓகே, அவன் நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றீங்க, அது வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது, இன்னும் வந்து நீங்க வந்து என்னென்ன வந்து பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது தான் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, இஸ் இட் மேக் சென்ஸ்? Otherwise do you want to go with some examples? We need some examples. Sure. இப்போ வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து மெக்டானல்ட்ஸ், அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த kiosk machine, if you're going inside McDonald's, there's a kiosk machine, right? You are going to order food, you don't need the customer service, you can go and directly order the food, right? ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மாம் அண்ட் பாப் ஷாப் வந்து ஒரு பிரான்ச், அது வந்து ஸ்மால் பிரான்ச் மாம் அண்ட் பாப் ஷாப் வந்து ஃபுட் கம்பெனி. அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அவங்க வந்து இந்த டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்கு, கேன் யூ ஹெல்ப் மீ டு மூவ் டு த கிளவுட் அண்ட் யூ கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம். அப்போ வந்து என்னுடைய மெக்டானல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து கியாஸ் மிஷின் வந்து நீங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். நீங்க வந்து கியாஸ் உங்களுடைய இதுல வந்து கியாஸ் மிஷின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து சில டைம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து they need to take their own time and punch their order. ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். எப்படின்னாக்க அவன் வந்து he didn't ask us like they want a kiosk machine, we are adding the customer value. நீங்க kiosk machine ஆட் பண்றதுனால எப்படி வந்து அதை வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து வேல்யூ வந்து ஆட் ஆகும், இப்படி வந்து நீங்க பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு you need to come up with all the plans. Okay, so not only the problem solving, how you are going to branding your service, like you need to come up with all the plans actually, you know, like why don't you introduce a kiosk machine, why don't you improve your customer service, why don't you see other aspect of your customers, so why don't you do other activities. That's what you need to tell your customers actually. That's the way, hey, you are not only talking about the issues and challenges, you are adding more value to the organization. That's what you need to talk about. Does it make sense? Yes, sir, makes sense. Yeah. Then, okay, this is a very interesting part actually. So I told you, right, I'm working with one manufacturing company. So that is the time I came to US and I was like starting my career in US. So that time I spoke to a person, her name is called Chris. She is very good at customer service. I was talking to her challenges, her issues and challenges. I working with her. She's a very good understanding and doing things actually. There's another person, her name is Jennifer. I was talking to her, she always says, excuse me, Raghu, what you said? Can you repeat me again? Can you repeat again? That's what she's always tell actually. Then I was asking Chris, hey, whenever I'm talking to you, you are understand very well, but whenever I'm talking to Jennifer, she's always saying, excuse me, can you repeat again? That's what she's saying. What's happened actually? That's what I was asking her. So she was telling that, so in our in US, like everyone ears are trained for certain sentence actually. Okay, what do you mean by trained by certain sentence actually? So let's take an example. Someone standing on the grass. Okay, someone standing on the grass. Okay, so you want to
go away from the grass, like don't stand on the grass. How you are going to tell actually? Audience, anybody? Don't stand on the grass. Exactly, don't stand on the grass. Anybody else? Thank you for coming, but we cannot really stand on the grass. Can you please go on that side, stand like that? Okay. Anybody else? Don't step onto the grass. That's good. Anybody else? Okay. Anyway. All right. Can you see the first one here? Please keep off the grass. In US, someone, they be like, we have British English, hey, don't stand on the grass. Okay, don't stand on the grass, right? That's what. Please keep off the grass. That's what they say, like, please keep off the. So their ears are trying to hear this kind of sentence actually, here in the US actually. So whenever we are saying, hey, don't stand on the grass means, first time they don't focus on us. Hey, I'm sorry, what are you saying? Oh, don't stand on the, oh, yeah, I got it actually. That's what they're going to say. And another example is like we say like a first standard, second standard, third standard, like that, right? In India, the school systems are we say the standard, right? Here we say in grade actually, first grade, second grade, third grade, fourth grade, right? So these are the difference we need to fill the gap actually, American way, like how they say each things, like we need to practice ourselves. So these are keep on learning kind of things actually. That's why. So when we are going for the meetings or conversations, so we need to ensure like we are going to talk into their language, their things, that's what you need to focus on. Okay. So this is the one going to help you to promote, and they think that, oh, you are ready for your next level, actually, next level. That's what they're going to help you. So the third example, we say post box, and here they say mailbox, actually. So these are the small examples. Like the main reason is here is they automatically, the subconscious mind trained with some standard sentence. Like if you are talking like a different sentence, then what's going to happen is they're going to always ask you, excuse me, can you repeat again? That's what they're going to ask you. All right, are you with me? Dilip has one question. Yeah, Dilip, please. Sure, Dilip. Yeah, so actually I work for many countries, okay, Portugal, Switzerland, London, and US. So knowing all these words that native speakers speak, right, it's very difficult for us to do context switching, right? So we work for 2 years for USA, and then we shift to some other company which is based out of London or somewhere, right? How to get adapted to these native speakers' language? It's very difficult for us, right? So I used to always think that why should I change? Let me speak myself. If they say repeat one more time, let me repeat it. That's what I was thinking. Probably I could be wrong. So what's your take on this? Sure, Dilip. For example, this one, like you are going to stick with, okay, I don't want to just transfer into US way and London way. It's too complicated. You can get promoted until senior manager level actually, because yeah. But if you want to go next to C-level executive, like you want to be a director and a VP or something, we need to put some extra effort on that. Actually. Got it. Yeah, I totally agree on that part. Yeah. The reason I didn't decide to do the switching, but I was like lagging. Okay, I was not able to pick it up because I never travel. I always work from India. So if I'm staying there, I can learn all these native language speakers. But when I stay in India, and when I used to communicate with them via phones only. So when they speak that language, it's very difficult for me to understand. So I keep on used to speak in my own way only. So yeah, sure. Here, I believe everyone's executive is everyone's goal is. That's what I'm saying. My goal is I'm thinking everyone's goal is. I believe everyone's from IT. When we want to retire with once we decided to retire at the age of 65, we want to be at least a CEO, right? Or CTO. That's our goal, right? If this is our goal, like if you want to retire as a CTO, we need to put some extra effort to do those things, Dilip. That's agree, what. sir.
Yeah, Agree. that's what. Agree. Thanks for this point. I'll keep this in mind. Because we are good at technology. So they are what they think, if you are good at technology, so then they think that, okay, I don't want to promote him because he's good at technology. If I lose him, that's what they did the things. If I lose him, it's hard to replace, the technology person. That's what they think. But once you have like a technology and it's the soft skill, what we are talking about here, it's going to be a great into move into next level into the ladder. Okay. Okay. So here the next thing is public speaking versus meetings and social conversation. Okay, this is a very, very important point actually. So which one is very important, like public speaking or meeting or social conversation? Which one is very, very important? Just quickly, the teams, audience side. All are important. I think social conversation. Social conversation. Yep. Yep. Public speaking also interesting. Okay. Social conversation. Social conversation. Okay. So here, how do we, I'm sorry. All three. All three. Okay, perfect. How we are going to prioritize this one? Like, which one is like, even though all three of them are important, how you are going to prioritize? Which one is first, second, and third? How you are going to prioritize? So, okay, let's take an example. Priority one. Which one is a priority one? For me, it's social conversation. The reason is when I do social conversation, I mean, I should be able to interact with people based on their personality. That's the main thing. So I should be continuously speaking with them. That's very important thing. Because in a public speaking, I can just speak in one topic. But when I want to socially converse with many people, I should have a lot of topics. I should know a lot of things to interact with people. I should be able to understand what their personality is and should start conversing with them. So for me, the social conversation is first one. Okay, perfect. Anybody else? For me, public speaking, because YouTube is so. Okay. Okay. So here, my perspective, how you are going to evaluate, which one is important. How many times you are giving public speaking? How many times you are giving the meetings and the social conversations? Okay. So meetings are going to happen every day, right? Social conversation is going to happen for maybe once in a week. Public speaking, just evaluate yourself. How many times you are giving like this is not like Arumugam, so he is giving public speech for every week. That's not going to count actually. That's not going to count. Because 80% people are 90% of people how they doing the public speaking. Okay. For my case, how many speeches I can give? Like maybe 5 times or 6 times per year. But meetings, it's happening every day. It's going to happen. Actually. Social conversation every week is going to happen. So meeting is the right place. Do your branding actually. Meeting is the right place to branding. So your senior manager, your manager also there. His boss also there, and like executive stakeholder also there. Okay, so maybe the C-level executive comes for the meeting once in a month, but that's the time you can project yourself. Actually, that's the time is very important. You project. You have to prepare for that. Actually, you need to come up with the ideas, at least 5 ideas, new ideas. Hey, I saw this one. Take an example, the McDonald's. Hey, I saw this one, this company is doing this as the things are introduced. Why don't we introduce? What's the reason? Why we are stopping? Why we are not introducing those things? Okay. So meetings are the very, very important to tell about yourself, and you are going to bring an idea to the meeting. So that's the way everybody thinks, I know this guy is talking about something. I want to talk about that. Okay. So the meetings are very, very important. Public speaking, one-way speech. Okay, if I'm giving a speech at the end of the meeting, so they're going to ask questions, I'm going to communicate, but I'm good at my stuff. I'm going to express those stuff actually, right? That's what I'm trying to express that one actually. The meetings, there's a kind of conversation. So you are talking to him, and he's going to talk. So that time you are going to, express your ideas and thoughts and process, the improvement process. What is the customer expectations and working backwards? Those things are you're going to express. So meeting is the key place. Express your thoughts. Okay.
And the second is a social conversation, like take an example. So someone learning Tamil, okay? Someone learning Tamil, okay? So someone learning Tamil. So in the social conversation, you're talking about Dhoni. So he say, hey, I'm not sure about Dhoni. What you're talking about? Who is Dhoni actually here? It's really surprise for us, right? Hey, he is a very, very famous figure. He doesn't know. So at the same way, like, Sachin or someone is a very famous, we are talking about superstar or someone, if someone doesn't know about all those things, like you can't build a social conversation, right? The same way, if you are in US and you don't know about football, you don't know about baseball, and you don't know what's going on in politics, and what is the books, they release recent books, they talk about books. If you're not, familiar with all those things, like you are out of the social conversation. Okay, you are going for a meeting and you are going for a business trip. The business trip is done, and you are going for lunch or dinner. You are going with your customer or your colleagues or your C-level executives. So that time you are not talking about this kind of things like a book or sports or something. Once we said the 2020 some match, you want cricket match, next 1 week we are talking about the same match, right? So same way, like here they interest on sports, then you are ready to prepare for that. Actually, you have ready to prepare for that actually. So Dilip, based on your conversation, so we are going to have a meeting for London client. You need to understand what's going on. So what are the social conversation available in London actually? You are American. So then you can spend like a few minutes for, okay, what's going on in US actually, don't talk about politics like Biden is great or Trump is great kind of things, because here you never know who is supporter for the Trump, who is supporter for Biden. You don't need to create that kind of controversy. Agree Talk on that. about general thing, okay? Yeah. That's right. So, hi, sir. Sure. Who's this? இல்ல சார், நான் வந்து இப்ப யூகேல இருக்கேன். நாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்டாஃப்ஸ்ட பேசும்போது நான் கரெக்டான இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. பட் அவங்க ரிப்ளை பண்றது பாத்தீங்கன்னா தப்பா இருக்கு. பட் ஆனா அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த ஒரு ஃபாஸ்டா அவங்க வந்து பேசுறதா இருக்கட்டும், அவங்க ப்ரொனன்சியேஷன், அந்த 2 தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிளஸ் பாயிண்ட். தவிர மித்தபடி பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராமர்ல இருந்து எல்லாமே அவங்கள்ட்ட தப்பா தான் இருக்கு. அதை என்னால வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது. பட் ஆனா என்னால சொல்ல முடியல. என்னதான் நம்ம கரெக்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது புரிய மாட்டேங்குது. அது that's one, like for example the slang, they call it slang actually, like for example நான் இங்க சொன்னல keep off the grass, பட் இங்க வந்து slang வந்து என்னன்னா the how are you ன்றது வந்து நம்ம ஊரு இங்கிலீஷ் how are you அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா இங்க வந்து என்னன்னா hey what's up to you, what's up to you. So அது மாதிரி அந்த லோக்கல் கலோக்கியல் லாங்குவேஜ், இப்ப நம்ம மெட்ராஸ் சென்னை பாஷை இருக்கு இல்லையாமா, we are talking about சென்னை பாஷை அப்படின்றப்ப that's not a real Tamil, but சென்னை பாஷை வந்து சென்னை அது வந்து புரியும் இல்லையா. அதே மாதிரி அவங்க வெர்பலா எழுத சொன்னாலும் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது அவங்க என்ன எழுதி இருக்காங்க. அப்படி நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங்க பார்த்து அவங்க எல்லாம் வந்து எப்படி நீங்க இப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு ஆச்சரியப்படுறாங்க. நீங்க ஒரு நாள் தப்பா எழுதி பாருங்க, அன்னைக்கு அவங்களோட ஃபேஸ் தெரியும். ஒரே ஒரு நாள் தப்பா காலட்டர் பண்ணதுக்கு என்ன விட்டு கிளி கிழிச்சானுங்க. நமக்கே பயமா இருக்கு. ஒருவேளை நம்ம படிச்ச இங்கிலீஷ் தான் தப்புன்ற அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒருவேளை அவங்க கரெக்டா பேசுறாங்களோன்ற அளவுக்கு நமக்கே பயமா இருக்கு. நீங்க யூஎஸ் கால் கிளைண்ட், சாரி, நீங்க யூகே கால் கிளைண்ட் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நாள் என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன வேர்ட் மாத்தி போட்டான். அவன் இஷ்யூக்காக கால் பண்ணிருக்காரு, அது இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நல்லா கத்துக்கோ, எல்லா கிராமரும் தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவன் இஷ்யூவை மறந்துட்டு கடைசியில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் அவனுக்கு கிராமர் கிளாஸ் எடுத்து அனுப்பி விட்டாங்க. யூகே கிளைண்ட். யூஎஸ் கிளைண்ட்டை மட்டும் அந்த பிரச்சனை கிடையாது, யூகே கிளைண்ட்டை அந்த பிரச்சனை இருக்கு. தப்பா பேசினா வச்சு செஞ்சிருவாங்க. Yeah, that's right. Thanks. Yeah, that's a good topic actually. So that's right actually. We can't blame, and they are customers, right? So they are customers. So we need to find out, we can like you can find someone is very friendly, right? And the group le vandu yaraachum orthanga vandu friendly andaka, you can work with them actually, like what is the gap actually, why I am having this kind of, this is the right way to speak, this is my understanding way to speak, but I'm hearing something different. So can you help me to what I need to focus on? That's right actually. So here I mentioned, right, keep up the grass kind of things.
So this is the thing we need to find out, and we need to work on it actually, like they're trying to do some way, and we need to work on to figure out like what they are looking for. We need to change ourselves to, we can change them, but we need to change ourselves to work on it actually. That's the way. So then they don't feel the difference, then easily we can move into next level, we can move into next level. That's what it can do. This makes sense? Sure. All right, so next one, like networking. What are the places we could network, like the project management kind of networking places, and a Toastmaster, and those some of the meetup groups, like AWS, there's a lot of meetup groups are there. So you could go and meet, and there are a lot of places. This is the way you can improve. So Dilip, your case, you are in India, right? Like there are a lot of AWS meetup groups are there, and Toastmaster clubs are there, PMP. So you can go there and you can freely, like you can express your thoughts and ideas. You can improve yourself actually. Okay. And storytelling. Okay, this is very, very important actually. Like storytelling is very important. Like any meetings or public speech or social conversation, how you are telling your story actually. That's very, very important actually. If you are married and you have a kids, actually, start reading the book and telling the story to your babies. That's indirectly really going to help you to how to tell the story actually. Like you are really good at technology, but if you are not expressing to someone, for example, my case, like the C-level executive, they know the AI, ML, artificial intelligence and machine learning are coming to picture, but I need to explain for they are 10th grade actually. That's the way I need to explain to them. They can clearly understand what is the artificial intelligence, what is the machine learning. So what is the difference between artificial intelligence and machine learning? So I need to think about something before I'm going to talk to them. So how can I explain to them very clearly? I need to tell the story. Why artificial intelligence come into the picture? So why organization need that one into the organization need the artificial intelligence? So how the organization make profit out of that business actually, so what are the other competitor doing comparing to our company? So those things are, we need to create a story, we need to tell. Storytelling is a very, very powerful tool to improve our process. Okay. And I strongly recommend for book reading, because the reason why I recommend this book reading, so when you are watching TV or something, you are watching TV, and you are learning some English, their imagination. If you are watching movie or something, you are their imagination. But when you are reading a book, நீங்க படிக்கும்போது என்னன்னாக்க, you are going to create imagination. So explain பண்ணான்னு வச்சுங்களேன், தமிழ்லயே ஒன்று சொல்றான்னு வச்சுங்களேன், நல்ல காலை பொழுது, பனிமூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணான்னு வச்சுங்களேன், you are going to kickstart your imagination. Okay, நல்ல பனிமூட்டம், காலை பொழுது, பனித்துளி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வருதுன்னு இந்த புக்ல. You feel that's the imagination you are creating. So இங்கிலீஷ்ல வந்து படிக்கும்போது இன்சியலா அந்த இமேஜினேஷன் வர்றது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் சேலஞ்சிங். பட் கீப் ஆன் ப்ராக்டிசிங். என்ன பண்ணா, நீங்க புக் ரீட் பண்ணும்போது அந்த இமேஜினேஷன் வரும்போது என்னன்னாக்க, உங்களுக்கு அந்த நியூ வேர்ட்ஸ், நியூ வெக்கபுலரி என்னன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் புரியாம இருந்தாலுமே, பட் eventually it's going to be like you are going to observe, you can come into that imagination actually. Okay, so I strongly recommend like a book reading. So that's going to, so this one is like indirectly influence your thinking skill. Hello, someone say something. Anand, உங்க பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கு. யூ ஆர் ட்ரைங் டு சே சம்திங். ஜஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஜி, இஷ்டத்துல இருந்து எப்படி ஸ்டோரி டெல்லிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்காரு. ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ஆக்சுவலி எப்படின்னாக்க, இப்போ வந்து நான் வந்து AWS இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ வந்து நான் வந்து கிளவுட் டெக்னாலஜி பத்தி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வச்சுங்களேன், ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன். இப்போ வந்து எல்லாருமே கிளவுட் டெக்னாலஜி தான் பிளைண்ட் ஆகும். ஸோ கிளவுட் இஸ் a very good technology, is converted into a data center to the cloud. That's what they're going to tell, right? ஸோ அப்புறமேட்டு அப்போ நீங்கள் கிளவுட் டெக்னாலஜி எப்படி என் டேட்டாலாம் எப்படி செக்யூர்டாக இருக்குமா அப்படி இப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். தென் யூ நீட் டெல் எ ஸ்டோரி. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வந்து மணி வந்து என்ன பண்ணாங்க,
வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ என்கிட்ட வந்து 1 லட்சம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், நான் வந்து வீட்டில் பத்திரமா வச்சுருப்பேன். அதே ஒரு 10 கோடின்னு வச்சுங்களேன், நான் போய் பேங்க்கில் கொடுத்துருவேன் நான். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம், ஸோ நான் பேங்க்கில் கொடுத்தனால அந்த மணிலாம் சேஃப்டியாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அந்த டவுட் இருக்கும். ஐ ஹாவ் அ மணி, ஸோ ஐ கோயிங் டு கீப் இட் ஆக்சுவலி. ஐம் நாட் கிவிங் டு சம்மன் எல்ஸ் பிகாஸ் ஐ நீட் டு ப்ரொடெக்ட் மை மணி. இப்போலாம் என்ன பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் பேங்க்ல கொடுத்துருவோம். எப்படின்னாக்கா அவன் வந்து கீப்பா சேஃபா செக்யூரியா வச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹி பாஸ்ட் ஆல் த செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ், ஹி பாஸ்ட் ஆல் த the FAA regulations and everything, he passed all the regulations actually. ஸோ அப்படின்றப்ப என்னன்னாக்க நீங்க வந்து எப்படி ஸ்டோரி சொல்லணும்னாக்க, எப்படி கிளவுட்ல வந்து என்னோட டேட்டா வந்து செக்யூர்டா இருக்குனாக்க, இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் பேங்க்ல வந்து நம்ம பணம்லாம் எப்படி செக்யூர்டா இருக்குன்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோமோ, அது வந்து 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவன் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணல. அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து டேட்டா வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி தான் அந்த லாக்கர் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, பேங்க்களுடைய லாக்கர் சிஸ்டம் ஆல்சோ யூ ஆர் கோயிங் டு கீப் யுவர் மணி. யூ கேன் டவுட் தட் எப்படி அவன் வந்து பேங்க்காரனே வந்து அந்த லாக்கரை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட்டா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்து அது வந்து தே ஹேவ் த பிளான் ஆக்சுவலி, ஹவு டு கீப். யூ ஹேவ் ஒன் கீ, அவன்கிட்ட ஒரு கீ இருக்கு, 2 கீ போட்டால் தான் அந்த பேங்க் வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ அந்த லாக்கருக்குள்ளே போகிறதுக்கும் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ நீட் டு கிவ் அண்ட் டெல் த ஸ்டோரி ஆக்சுவலி. எப்படி கிளவுட்ல எப்படி என் டேட்டா செக்யூர்டா இருக்குமா அப்படின்னாக்கா, யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் what is the equivalent example, how you can give the story, like for example நீங்க கூட மணி வச்சிருக்கீங்க, லாக்கர் வைக்கிறீங்க, அது எப்படி செக்யூர்டா இருக்குமான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா, someone asks questions, how you are going to tell? So that kind of storytelling வந்து நீங்க பண்ணணும். நீங்க வந்து as I told you earlier, இந்த குழந்தைங்க புக்லாம் பார்த்து எப்படி நம்ம ஸ்டோரி சொல்றோமோ, அதே மாதிரி உங்களோட டெக்னாலஜியை நீங்க வந்து ஒரு 5th கிரேடுக்கு இல்லைன்னா யார் அந்த டெக்னாலஜி இல்லையோ அம்மாக்கோ அப்பாவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களோ அந்த ஸ்டோரி வந்து நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா தான், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கம் ரைட் அவே. யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ், கீப் ஆன் பிராக்டிஸ் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு கம். ஓகே, thank you Raghu. Sure. All right, we almost time, so let me make it fast. Okay, so book reading as I recommended earlier, I told earlier. அப்பட் இங்க வந்து என்னன்னாக்க, இந்த இதை வந்து ஆக்சுவலி நான் ஃபேங்க்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, லீடர்ஷிப் பிரின்சிபல் அண்ட் ஸ்டார். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் ஒன். ஆக்சுவலி நீங்க வந்து என்ன லெவல், இட் டசன்ட் மேட்டர், நீங்க காலேஜ் பாஸ் அவுட் அண்ட் 1-2 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆர் யுவர் லீடர் ஆர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆர் டைரக்டர் ஆர் சி லெவல் எக்ஸிக்யூட்டிவ், இட் டசன்ட் மேட்டர். இந்த அமேசானுடைய லீடர்ஷிப் பிரின்சிபல் வந்து எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் he is emphasizing like a கஸ்டமருக்கு வந்து எப்படி, அவன் கஸ்டமர் வந்து என்ன வேணும், என்ன பண்ணணும், நீங்க எப்படி கீப் ஆன் கியூரியஸ். லைக் ஒரு இஷ்யூ வந்துனாக்கா நீங்க வந்து ஓடாம பயந்துட்டு ஓடாம கியூரியஸா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், இந்த இஷ்யூ வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், அப்படி எப்படி ஒர்க் அஸ் அ டீம். இது மாதிரி வந்து இந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கான். அவன் வந்து he has like for example the thought, ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு பர்சன் வந்து என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இட்ஸ் நாட் லைக் I know like a cloud technology, okay, it doesn't matter, it's not stops right there. These are the principles you need to understand. நான் XYZ ஒரு கம்பெனி வந்து ஒர்க் பண்றேனாக்க, என் கம்பெனியோட கஸ்டமர்ஸ் யாரு, அவனுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்றது வந்து ஏற்கனவே அது டிசைட் பண்ணி, சேல்ஸ் பர்சன் டிசைட் பண்ணி, அது மார்க்கெட்டிங் பர்சன் டிசைட் பண்ணி, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் யுவர் ஜாப் இஸ் அந்த கஸ்டமர் பொசிஷன் நான் இருந்தாக்க இன்னும் என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு யோசிக்க வச்சியா, தட்ஸ் த கீ பாயிண்ட் going to make you elevate you into next level. அதே மாதிரி அந்த 16 principles, each principles you need to go through that one. Actually I'm going to send you this link after this call. Okay, it has, and a lot of YouTube videos are there like principles, they talk about 16 principles. And here like what is the thing is, we are talking about storytelling, right? So here is the star schema. Whenever you are talking in Amazon or FANG company, any company, when you are trying to explain your project or anything, they want to explain the situation. Okay, எதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, ஓகே, அப்புறமேட்டு நீங்க என்னென்ன விஷன், நீங்க டாஸ்க் அதுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க, ஓகே, அதுக்காக என்னென்ன பண்ணீங்க, எது பண்ணீங்க, அப்படி என்னென்ன ஆக்ஷன் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணீங்க, என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணீங்க, என்னென்ன யூஸ் பண்ணீங்க, அது எப்படி நீங்க டெவலப் பண்ணீங்க, என்ன பண்ணீங்க, அப்படி ரிசல்ட் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு. So this is the way you need to plan for every answer actually, like a situation. அவன் கேட்டான்பா, அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கியாஸ் மிஷின் வந்து கேட்டான், அந்த கியாஸ் மிஷின் வந்துட்டு இல்லைன்னு சொன்னான். அதுதான் வந்து அது வந்து கம்பேரிங் டு என்னோட காம்படிட்டர் கம்பேர் பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு. ஆனால் கியாஸ் மிஷின்ஸ்னா நான் வந்து என் காம்படிட்டர் வந்து பண்ணேன், அதுதான் சுச்சுவேஷன். ஸோ டாஸ்க் என்ன பண்ணேன்,
ஸோ டாஸ்க் வந்து அந்த கியாஸ் மிஷின் வந்து என்னென்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறது, என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கு எங்கே மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, சைனாவா இந்தியாவா எங்கே நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணேன். அந்த ரிசர்ச் பண்ணுறது என்னுடைய டாஸ்க். அப்படி ஆக்ஷன் என்ன பண்ணேன், அப்புறமேட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளுக்கு ஒரு 10 கியாஸ் மிஷின் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். அப்படி அந்த சாஃப்ட்வேரில் யார் யார் எக்ஸ்பர்ட்டோ அவனெல்லாம் ஹையர் பண்ணேன். ஒருத்தனை 2 பேர் தான் ஹையர் பண்ணேன். நாட் 100 ஹையர் பண்ணல. ஸோ ஒரு சாம்பிள், ஒரு ப்ரோட்டோடைப் நாங்கள் டெவலப் பண்ணோம். டெவலப் பண்ணி அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணி பார்த்தோம். அப்புறம் எங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் வந்து நான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி பார்த்தேன். அவரும் ஓகே சொல்லிட்டாரு. தென் ரிசல்ட் வந்து என்ன ஆச்சுனாக்கா, ஸோ அது சக்ஸஸ் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு 100 மெஷின்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாம்பிள் வந்து டிப்ளை பண்ணோம். அதனால எங்கள் ப்ராசஸ், எங்கள் சேல்ஸ் வந்து க்ரோ ஆச்சு. க்ரோ ஆனோன்னு நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணாக்கா, தென் வி இம்ப்ளிமெண்டட் ஆல் த ஸ்டோர் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ யூ நீட் டு டெல் திஸ் ஸ்டோரி டு எவ்ரி ஒன் ஆக்சுவலி, like whenever you need it. Okay, are you with me? Okay, this is the tips, like when you are communicating, proper breathing, power pausing, you have to give the power pause, make sure everybody understand, and அப்புறம் articulate, like நம்ம வந்து மனசுக்குள்ளே பேசினால சரியா எக்ஸாஜரேட் பண்ண மாட்டோம் வேர்டிங்ஸ்லாம். அது யூ ப்ராக்டிஸ் articulate, body language, ஐ கான்டாக்ட் வச்சுங்க, நல்ல போஸ்டர், நல்ல whenever you are meeting, இன்ட்ரெஸ்ட்மெண்ட் நல்ல போஸ்டருங்க. அப்புறம் அடிக்கடி ஸ்மால் டாக், டோன்ட் ஃபீல் ஷை, whenever you are meeting, just a talk, small talk. That's the things are very important. Okay, so these things are, you guys are already familiar with it. Just I want to keep it on this flow. So that's what I'm trying to do. Okay, so now it's almost time. You guys have any question and answers, and please let me know. Yeah. Hi, sir. Sure. இப்ப யூகே, யூஎஸ் அந்த மாதிரி இப்ப இருக்கனால இங்க வந்துட்டு இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் வந்துட்டு வாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் ஹியர் தே ஆர் in UK லயா, so US லயா? யூகே என்ன மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ்? So I don't feel different process. Like US, UK இல்ல நீங்க இந்தியானா கூட, இப்ப இந்தியால கூட பாத்தீங்கன்னாக்க யூஎஸ்ல வந்து என்ன அட்வான்ஸா பண்றாங்களோ அதே தான் வந்து பண்றாங்க ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இங்க ஹியர் ஐ எம் டெல்லிங் ரைட் அபவுட் ஃபேங், லைக் ஆப்பிள்லயோ ஃபேஸ்புக்லயோ இல்லை ஃபேஸ்புக் கால் மெட்டாலியோ இல்லை ஆப்பிள்லையோ இல்லை அமேசான்லையோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ல கூகுள். ஸோ தீஸ் ஆர் த கம்பெனிஸ் ஆர் டஃப் டு கிராக் த இன்டர்வியூ, ரைட்? ஸோ இந்த இன்டர்வியூல வந்து எப்படி கேட்பாங்கனாக்க, இது டசன்ட் மேட்டர் யூகேல இருந்தாலும் சரி, நீங்க வேர்ல்ட்ல எங்க இருந்தாலுமே சரி, இந்த பிரின்சிபல் வந்து அப்ளை ஆகும். எப்படின்னாக்க, நீங்க ஏதாவது ஆப்டிட்யூட் ரவுண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குமா, இல்ல வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து நம்மட்ட என்ன நாலேஜ் இருக்குன்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்ல? கண்டிப்பா ஆக்சுவலி, பிகாஸ் ஒன்னு வந்து என்னன்னாக்க, அவனுங்க வந்து இப்ப இன்டர்வியூ ஒரு அமேசான் கிளவுட்ல, இப்ப மைக்கேஸ் வந்து AWS கிளவுட் வந்து கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு? எனக்கு வந்துட்டு 3.5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Okay, 3.5 years. Okay, let's take an example. I am a cloud developer, a cloud engineer. Okay, cloud engineer. So what the expert is, like as a cloud engineer, நான் வந்து அந்த டெக்னாலஜில வந்து என்ன, இப்போ AWS வந்து அந்த டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட், அந்த டெவலப்பர், அப்புறமேட்டு குட் மார்னிங், ஐம் சாரி. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து நான் வந்து நாலேஜ் இருக்கா அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக்கலி they can evaluate you, like for example technically. Okay. Then they going to come into, like for example, இந்த பிரின்சிபல்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க. நீங்க கிளீனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜியை நீங்க வந்து கிளீனா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா அப்படின்ற மாதிரி. அப்போதான் இந்த ஸ்டார் ஸ்கீமா வந்து தேவைப்படும். ஓகேவா? இந்த இதை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனி கம்பெனிக்கு நீங்க அப்ளை பண்றது ஈஸியா போடும். பட் யூ நீட் டு ஒர்க் ஆன் திஸ் path and flow actually. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து கிளவுட் வந்து நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து சர்டிஃபிகேஷன் நான் முடிச்சு வச்சுக்கிறது நல்லதா, இல்ல நான் இது மட்டுமே எனக்கு போதுமானதா? இப்போ வந்து ஒரு ஜாபுக்கு வந்து ஒரு 1000 ரெஸ்யூமே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல வந்து ஒரு 10 பேர் வந்து சர்டிஃபிகேட் பண்ணிருக்காங்க, மத்தவங்க சர்டிஃபிகேட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த ஃபில்டர் கண்டிஷன் வந்து என்னன்னாக்கா, அந்த 10 பேர் யார் சர்டிஃபிகேட் பண்ணாங்களோ அவங்கள எடுக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே. Even though you have experience and a lot of experience வந்து இருந்தாலுமே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த 1000 ரெஸ்யூமே வந்து they not go through everyone. First they வந்து filter the resume, right?
அப்போ வந்து சர்டிஃபிகேட் பண்ணவங்கலாம் ஒரு ஏன்னா அது ஆல்ரெடி அமேசான் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குனாக்கா ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் ஆக்சுவலி. அவனுடைய நீங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் பண்றீங்கனாலே அது வந்து ரொம்ப டஃப், ஒரு மாதிரி டஃபா ஃபீல் பண்ணீங்க. ஏன் டஃபா ஃபீல் பண்றீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஆஸ்க் ஏபிசிடி கொஸ்டின் like வாட் இஸ் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டான். வாட் இஸ் ஈஸி, வாட் இஸ் இஎம்ஆர் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுப்பான். ஒரு கஸ்டமர் வந்து நிறைய டேட்டா இருக்கு, அந்த டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும், அந்த வந்து டெராபைட் வந்து பெருசா இருக்கு. அப்போ வந்து நீங்க வந்து என்ன சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்க? நீங்க வந்து க்ளூ கொடுப்பீங்களா, இல்ல இஎம்ஆர் கொடுப்பீங்களா, இல்ல நீங்க என்ன கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லி கேட்கணும். அப்போ வந்து டேட்டா வந்து சின்னதா இருந்தா க்ளூ கொடுப்போம், டேட்டா வந்து அதிகமா இருந்தா இஎம்ஆர் கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு யூ ஹேவ் டு டிசைட். அந்த சுச்சுவேஷன் அவன் கொண்டு வருவான். ஓகே ஓகே ஓகே. தட்ஸ் த திங் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க வந்து அதுக்காக தான் வந்து என்னன்னாக்கா சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா கூட சர்வே பண்ணலாம். இட்ஸ் நாட் சர்டிஃபிகேட்ல கூட சர்வே பண்ணலாம். பட் என்னன்னாக்கா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒருத்தங்க வந்து உள்ள வந்து கம்பெனி தெரியும், அது மூலியமா வந்து ஹெச்ஆர் வந்து ஒரு ரெஸ்யூமே பிக் பண்ணி கால் பண்றானாக்கா நோ ப்ராப்ளம், சர்டிஃபிகேஷன் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்களா அப்ளை பண்றீங்க, அவனா கூப்பிடணும் அப்படின்றப்ப வந்து தி சர்டிஃபிகேஷன் ஷோஸ் பெட்டர். இந்த 1000 people வந்து இந்த 10 பேர்த்த கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த டிசிஷன் வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. Thank you sir. Thanks. Just to add one more point on your same point, you covered the same thing, everything. Just to add some more point, like 2 weeks before we already conducted one more session, Tamilboomi weekly meetup. So where we talked about the personal branding, every job search எல்லாமே போயிட்டு இருக்குன்றத பத்தி பேசியிருக்கோம். And we are planning to go ahead and அவங்க கூட ஒரு like we are going to partner with them to provide அந்த சர்வீஸ் நம்ம எப்படி நம்ம people நம்ம கம்யூனிட்டி கொடுக்கலாம்ன்றதை பிளான் பண்ணியிருக்கோம். So you can expect more. Just அந்த லிங்கையும் நான் ஷேர் பண்றேன். You can also watch that. Thank you. Okay, thank you sir. Personal branding very very important. Yeah, that's right. If you share and you can explain more, that'd be great. Definitely. Right. Sure. After this call, like the notes la வந்து நான் வந்து கொடுத்துறேன். இங்க chatல போடுறேன். இதுதான் அந்த ஸ்டார் ஸ்கீமா எக்ஸாம்பிள் பிளஸ் அந்த leadership principles. Okay? Please go through. But a lot of YouTube videos are there actually. எப்படி intro. Thanks. Just yeah, you can share it. Yeah, anyway நான் அதை நம்மளோட இதுலையும் நான் ஷேர் பண்றேன், நம்ம கம்யூனிட்டி வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் ஷேர் பண்றேன். இஃப் யூ நாட் தேர் இன் வாட்ஸ்அப் குரூப் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஷேர், நீங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் yeah, I think with this we will close. Anybody has any other questions? Thanks sir for this wonderful session. Oh sure. Thanks everyone. Yeah. So yeah, I think some questions. ஒரு question இருக்கு, like he's from non-technical background, but USல உங்களுக்கு தெரியும் as usual job companies are trying to put DevOpsக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு உங்களை நான் ஸ்விட்ச் பண்றோம்னு சொல்றோம், whether it's okay or not ன்னு கேட்டிருக்காரு. ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் ஜி? அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு லைக் எவ்ரி ஒன் கிவ்ஸ் லைக் அசூரன்ஸ், இட்ஸ் நாட் கேரண்டி. அசூரன்ஸ் மீன்ஸ் என்னன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் தரும், ஆனா ட்ரைனிங் தந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து வேலை வாங்கி தரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க அசூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நாட் அ கேரண்டி. ஆனா வந்து அப்படி நீங்க கேரண்டி தராங்கன்னு சொல்லிட்டு யாரும் கேரண்டி தர மாட்டாங்க. ஆனா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் இன் சம் பாயிண்ட் இல்லையா? அந்த ஸ்டார்ட் சம் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு நான் வந்து எதிர்பார்க்கனாக்க, ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கு பிளேஸ் எப்படின்னாக்கா they give you training and they give a ஈவினிங் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் செஷன், the QA செஷன். ஆக்சுவலி மார்னிங் வந்து ஒரு டாபிக் எடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. ஸோ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, ஈவினிங் வந்து என்னன்னாக்கா ஐ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் லைக் ரிவர்ஸ் கேட்டி மாதிரி. எனக்கு வந்து இப்போ வந்து சார் நீங்க காலேஜ் சொல்லி கொடுத்து புரிஞ்சது, பட் ஏன்னா எனக்கு இதெல்லாம் டவுட் இருக்கு அப்படின்றப்ப ஒன்ன வந்து செஷன் என்னன்னாக்கா இமிடியட்லி தே கெட் கிளாரிஃபிகேஷன். ஆக்சுவலி மக்கள் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜிக்குள்ள போறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ சூன் ஐ எம் ஆல்சோ கோயிங் டு இந்த AWS ட்ரைனிங் தரலான்னு இருக்கேன் ஜி. அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி. ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து எப்படி இட்ஸ் நாட் லைக் ஜஸ்ட் giving the subject knowledge like that. It's not like that. I want to clarify that doubt also. That's what I'm planning to do actually. Super. Thanks, Ji. It will be useful for many people, definitely.
ஸோ guys, and also இந்த மீட்டிங்கோட ஃபீட்பேக் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கிவ் த ஃபீட்பேக் அந்த இதில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு செஷன் வேணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி த ஹோஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர் செஷன்ஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட் அஸ். So I think with this we will close this one. So thanks Raghuji, thanks a lot. Like just to put one perspective, right? US like like there is no monetary benefit, nothing. So அவங்களோட பிஸி ஷெட்யூல் ஆக்சுவலி சண்டே மார்னிங் ஹவு ப்ரீஷியஸ்ன்றது எங்களுக்கு தெரியும். யூஎஸ்ல இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு சிட் 1 hour வந்து இந்த உட்காந்து பேசி நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், ஜஸ்ட் டாக் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுன்றது இட் இஸ் ரியலி ஹைலி அப்ரிஷியேட்டட். தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் யர் டைம். உங்களோட நாலேஜ் இட் வாஸ் ரியலி என்ன சொல்றது, எனக்கே இட் வாஸ் ஓகே ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் செஷனாக இருந்துச்சு. நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பேசணும், என்ன தப்பு பண்ணுறேன்றது ஐ கேன் ரியலி ஃபீல் நீங்கள் சொல்லும் போது. அண்ட் ஆல்சோ வாட் எவர் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் உங்களோட இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல யூ இன்க்ளூடட். லைக் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஷோ ஆஃப் வே ஆஃப் ப்ரெசென்டிங். ஸோ யூஸ்வலாக பிபிடி தான் போட்டு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் மேப்பு இதெல்லாம் இட் வாஸ் ரியலி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அதுவே இட் கிரியேட் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜெஸ்டர்ஸ் அதுவே ஒரு லேர்னிங். ஸோ அது இட்ஸ் கிரேட்டர் தென் வாட் யூ டீச். ஸோ அது தட்ஸ் ரியலி குட். தேங்க்ஸ் அலாட். அண்ட் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறோம். ஸோ ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் வி ஆர் பிளானிங். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் த மோர் டீடைல்ஸ் நம்மளோட Tamilboomi.com நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஜி, தேங்க்ஸ் அலாட். Thanks everyone. Bye. Yeah.